Start. The Frog Prince. Once upon a time, a mighty king lived in a palace in the shadow of a dark, mysterious forest. He had only one child, a beautiful little girl with long flowing hair. And her favorite plaything was a bright golden ball that looked just like a sun in the sky. Day after day, she would run and skip under the shadow of the huge forest trees, tossing and bouncing her ball to amuse herself. She liked to pretend that her ball was indeed the sun and that the whole wide world was her slave. Now listen, when you say dark mysterious forest, dark પછી કોમા, dark mysterious forest, ઓકે? અને એક જ ટોનમાં નહીં, થોડુંક ઇન્ટોનેશન કરો, વોઇસને મોડ્યુલેટ કરો. ચલો. However, as she spun the ball in her little hands, it slipped from her fingers, rolled over the leafy ground, and fell splash into the deep well. Deep. Deep. Into deep. She ran quickly to the edge of the well and peered in. But here, beautiful golden toy. But her Beautiful golden toy has vanished into the darkness. start. She began to cry loudly because she was not used to disappointment. When she suddenly heard a timid, scratchy voice behind her say, "What is the matter, princess?" Spinning around, she realized that the speaker was ickiest frog she had ever seen. "I have dropped my ball into the well and it's lost forever," she wailed. ઓકે, સેડલી જરાક બોલો. ઓકે, She wailed. The frog looked at her and blinked. "I could get it for you if..." "Oh, froggy, I'll give you anything you want if you could get my lovely ball back. You could have my crown." "I do not want a crown. ઓકે, ગો સ્લોલી, ટેક પોઝિસ. ઓકે, I do not want a crown," the frog said. "Or all my jewels," she offered. What would a frog do with jewels? He wondered. "I do not care," the princess snapped. "Just get my ball." વેરી ગુડ. શી ઇઝ ડુઈંગ રિયલી વેલ. ઓકે, The frog said, "I did not want jewels, but I do want Loudly. a friend. It is lonely life being an icky frog. If I fetch your ball from the dark chilly well for you, will you agree to be my friend forever afterward and love me and share everything that you have with me?" Of course, the princess promised, but in her heart she thought, "Who cares what that old frog wants? He will never leave this well anyway." The frog did not know her thought, however, and he ડાઇવ્ડ, અંડરલાઇન ઇટ. ઓકે, dived eagerly down into the well. A few seconds later, he emerged from the water, holding the precious golden ball between two સ્લાઇમી વેબ્ડ હેન્ડ્સ. slimy webbed અને ખાલી રીડ નથી કરવાનું, ટેક પોઝિસ. It was A few seconds later, he emerged from the water holding the precious golden ball between two slimy webbed hands. "It was very cold down there," the frog remarked. But the princess was not listening. Okay? It was very cold down there, the frog remarked, but the princess was not listening. She began to cry loudly because she was not used to disappointment. Wait. That's great. Page 11. One minute. Hooray! She cried and She. C નથી, she છે. she seemed a boy. ઈ નહીં. When you say she, ત્યારે she કેમ બોલો છો બધા? She. She. હા.
She cried. She cried and seizing the ball. Seizing. Seizing. She immediately went back to the palace. The frog croaked after her. Wait, Loudly, loudly. wait, I cannot run as fast as you. She ignored him. However, then considered the matter settled. That night, however, while the pot twisted, a loud knock sounded on the door. The princess loved disturbing. 1 minute. So she ran to open the door. But who should stand on the palace stairs but the icky body frog? She slammed the door in his face and ran back Louder, louder. to her delicious dinner on her golden plate. Behind the heavy wood door, so she could hear him croaking, "Oh, careful, careful, princess! Promises are more than air." Who was at the door, my daughter? Asked the king. Nobody. Just an old frog. She said, and she told him how the frog has retrieved her ball. Retrieved her ball from the path on the condition that she would be its friend and share everything she had with it forever afterward. She thought her father would be pleased with how she had escaped the frog's demands, but to her surprise, he frowned. The princess was shocked and wanted to refuse, but she could see from her father's stern looks that she had obeyed. She had to obey. She had to obey. Unwillingly, she got up and opened the door. The frog was still sitting patiently on the steps of the palace. When he saw the princess, he smiled happily, a smiling frog. It's quite a sight to behold, and bounced up and down with a froggy glee. Unwillingly, the princess allowed the frog into magnificent palace. The magnificent. The magnificent palace. He bounced up and down as frogs will when they are very happy. But she only glared at him dreadfully. Glared at him એટલે મહેમાનની સામે તોફાન કરતા then the look that your mom gives you, right? The look that I gave him. Glared એટલે કરતી ને કરતો નહીં. You know that glare. She thought to herself, why should I have to keep my promise to this old croaker? Just because Croaker. Croaker. Just because he fetched my ball from the well. Her father Insisted. however, that she should be his friend just as she said the word. The frog hopped after her into great 1 minute. Just as she said she would. Just as she said she would. The frog hopped after into the great dining hall, boing, boing, and immediately jumped onto the table. So, princess, he said, we shall be the best of friends now. With a contented frog, he began to eat from her shining gold plate and sparkling silver bowl. Bowl. Frogs do not eat very neatly. I'm afraid. And the princess, noticing how he smeared. and food all over his face, turned away disgusted. She refused to look at the frog or speak to him. But she still felt sick just thinking of such an ugly creature eating with her. Now we start the poems. We have 3 poems, okay? So
person who is reciting needs to know the meaning. Okay? Meaning વગર poem recite ન થાય. I should know the meaning. ખાલી memorize કરવાથી નહીં થાય. Plus Twisha. Once she comes back from dance, again I will explain you the meaning. Right now I'll explain Natik the meaning of the caged bird. It is a poem. Okay? Fine? I'll erase this. Firstly, you don't have to do everything. Oh yes, you are a lucky person. Okay. Now, see, this is a poem which is taught in 10th standard. Okay, it is taught in 10th standard. Okay, એટલે ભણાવે ત્યારે but recitation can be done in lower grades. Okay, કેમ કે meaning એવો છે કે તમને 10th પહેલા ન સમજાય. Okay, but the length is such that you can memorize it in 8th 7th grade also. Right? Now, this is a poem by Maya Angelou. Okay, Maya Boy. Can I? No. Sit down. फटाफट बैसो. भले भले नहीं चाहिए. Riya, sit down. जय करो ही नहीं पछी. See. Now there was a time. America खबर છે? Yes. Right? Africa ખબર છે? Yes. I'll explain it to you in very simple terms. કે જે African Americans હતા ને એટલે કે black Americans. Okay? એટલે કે જે black people હતા, the skin tone જેના black હતો, okay, African Americans, they were exploited in America. Okay? Exploitation એટલે શું? What is exploit? Don't play with it. Exploitation એટલે? Okay, fine. But something very very harsh. Okay? It's for you, Natik. તમારા માટે meaning આખા ક્લાસમાં સમજાવો. Now, you know what slavery is? Slavery? Slavery એટલે કે ગુલામ. Yeah? So there was a time when this used to happen કે જે black માણસો હતા ને એ લોકોને slaves બનાવીને રાખવામાં આવતું. ઓકે? એટલે કે અમેરિકામાં કેવું થતું કે આ black માણસ છે, હવે એની વાઈફ છે, એના છોકરાઓ છે, એને ખરીદી લેતા. ઓકે, પૈસા દઈને આને ખરીદી લીધા black માણસોને. ઓકે, હવે મારા ઘરમાં કામ કરશે, મારા છોકરાઓને સાચવશે, પછી કંઈ ઉપાડવાનું હોય, કંઈ મૂકવાનું હોય, કંઈ સાફ કરવાનું હોય, એવી રીતે સ્લેવ જે કામ કરે, નોકર જે કામ કરે, એ સ્લેવ્સ કરશે, જે બ્લેક માણસો છે એ કામ કરશે. ઓકે, સો they didn't have the right to live with freedom. Okay, there were many such harsh rules કે એ લોકો ખુદનું કાંઈ લઈ ન શકે, પ્રોપર્ટી ન લઈ શકે, ફેમિલી કેવડું બનાવે, શું કરે, that is all restricted. Okay, જે white માણસો કહેતા ને કરવાનું, that was followed by the black people. Understood? આટલું સમજાઈ ગયું? રાઈટ? એટલે પૈસા દઈને એ લોકોને ખરીદી લેવામાં આવતા અને બધું સ્લેવ જે કામ કરે ને એ બધું કામ એ લોકોએ કરવાનું. ઓકે, એવું કામ કે માણસો હોય, માણસો એ યુઝ્યુઅલી ન કરે. એનિમલ્સ હોય ને, એનિમલ્સ એની પાસે કરાવે ને એના કરતાંય ખરાબ કામ. ઓકે, અને અગર એ લોકો ફોલો ન કરે તો એવી પનિશમેન્ટ. ઓકે, મારી નાખવામાં આવે. ઓકે, they were killed, all of them. Okay, this is a very simple explanation of what used to happen. Okay, and we cannot actually see the videos કે શું થતું કેમ કે your age level is not that much બધું તમે જોઈ શકો. Okay, so this was the basic meaning of it. હવે આ જે poem છે ને એમાં there are two symbols, there are two metaphors. Okay, metaphors એટલે કે symbols. Fine, there is one caged bird and there is one free bird. Right? There is one caged bird and one free bird. Okay? Now, who will be the
કેજ બર્ડ્સ. ઓકે, કેમ કે એ લોકો પોતાના વિલથી જીવી ન શકે. they have to obey the laws. જે એને ખરીદી લે એ લોકો ક્યાં વયા જાય, એ લોકોનું કામ કરે. whatever is said by the government they'll do that. ઓકે, એટલે white ના જે laws હતા એ black એ ફોલો કરવા. understood? Now we break this down and we understand the meanings. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends. Now, હવે free bird હોય, ઓકે, wind છે, wind ની ઉપર શું કરે છે? ફ્લોટ કરે છે. ઓકે, આકાશમાં ઉડે છે. ફાઇન, it's flying in the air. Free bird. Stop laughing. Guys, quiet all of you. Okay, એટલે wind ઉપર float કરે છે. This is for you also. Okay, the free bird is flying in the air. Okay, and dips his wing in the orange sun rays. હવે sun નો કલર કેવો હોય? ઓરેન્જ, યેલો, whatever. Okay, એટલે એની wings ક્યાં દેખાય છે તમને? સનલાઇટમાં. Okay, and dares to claim the sky. Dares to claim the sky. Claim the sky એટલે આખું આકાશ, હા, આખું આકાશ મારું છે, મારું પોતાનું છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અગેન અ રેફરન્સ ટુ ધ વ્હાઇટ અમેરિકન્સ. એ લોકો શું કહે છે? આ બધું મારું છે. વેધર ઇટ્સ ધ પ્રોપર્ટી, ધ વેલ્થ, ધ ફ્રીડમ, બધું મારું જ છે. ઓકે, સો ધ ફ્રી બર્ડ ઇઝ ક્લેમિંગ કે આખું સ્કાય મારું છે. ઓકે, બટ અ બર્ડ that stops down his narrow cage can seldom એટલે કે કોક જ વાર, sometimes can see through his bars of rage. Rage means anger. Okay, હવે જે બ્લેક અમેરિકન્સ છે એ લોકો શું છે? કેજમાં, not literally in a cage but metaphorically એ લોકો કેજમાં છે. ઓકે, સો એ લોકો, હવે એ લોકોની અંદર શું છે? સપ્રેસ્ડ એંગર હશે, રાઈટ? એવો એંગર કે હું બહાર બતાવી ન શકું. ઓકે, બ્લેક આફ્રિકન્સ છે એ લોકો બહાર પોતાનો એંગર ન બતાવી શકે. એ લોકોને જે કરવાનું છે એ તો કરવાનું જ છે. સ્લેવરીમાં જે થતું હશે એ થશે. સો ઇટ ઇઝ એઝ if they are in a cage અને એ લોકો બહાર જોઈ જ નથી શકતા. ઓલું બર્ડ છે એ આખું બધું પોતાનું કહે છે કે આ બધું મારું છે, મારી ટેરેટરી છે, અને ઓલું બર્ડ બહાર જોઈ પણ નથી શકતું. ઓકે, his wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. હવે એની જે wings છે, wings એ બંધાઈ ગયેલી છે because it's not flying, right? wings ને ક્લિપ કરી દીધી છે. ક્લિપ એટલે કે આમ હા, yeah, so they are tied. Okay, feet છે જે બર્ડના એ પણ બંધાયેલા છે. હવે ખુલ્લું શું છે એની પાસે? mouth, right? So now it opens its throat to sing. Okay, Maya Angelou was one of those black people. Okay, she is a woman, she was one of those black people. Okay, એટલે આ દેખાડવા માટે એના પોમ લખી છે. No. Okay, so the black bird now sings. Okay, the caged bird sings with a fearful thrill of things unknown but longed for still. Fearful thrill એટલે કે એના અવાજમાં શું લાગે છે? શું દેખાય છે? fearful thrill એટલે fear દેખાય છે એના વોઇસમાં. ઓકે, કેનો fear પણ? of things unknown. એને જે વસ્તુની ખબર પણ નથી ને એની પણ એને બીક લાગે છે. ઓકે, the black Americans, Africans. Okay, and his tune is heard on the distant hill. એનું સિંગિંગ એટલું પાવરફુલ છે. ઓકે, ફિયર ને એ બધું એના વોઇસમાં એટલું બધું છે કે એનો અવાજ છે ને એ દૂર દૂર સુધી સંભળાય છે. બ્લેક આફ્રિકન્સ. ઓકે, and the caged bird sings of freedom. શું કામ ગાય છે caged bird? ફ્રીડમ એટલે હા, એને કેજમાંથી છૂટવું છે એટલે એ ગાય છે અને ઈ એનું ગીત છે એ દૂર સુધી સંભળાય છે. The free bird thinks of another breeze. હવે free bird નું પાછું એક સ્ટેન્ઝા છે આના પછી.
પાછું યાદ આવે છે કે અનધર વિન્ડ, બીજી કઈ બ્રીઝ, એમાં પણ ઉડવું છે. પેલી બ્રીઝમાં ઉડી લીધું, અને પાછી વિન્ડ આવશે તો પાછો ઉડીશ. ફ્રી બર્ડ, ઓકે? And the trade winds soft through the sighing trees. Trade winds, a type of wind, okay? અને એ wind છે, પવન છે, ટ્રીઝ માંથી પાસ થાય છે. And the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. Okay? હવે જે worms છે, worms, એ લોકોને birds વચ્ચે શું રિલેશન છે? શું કયું food? Worms are the food for birds. Okay? એટલે worms પણ રાહ જોવે છે કે ઓલું ફ્રી બર્ડ જે આકાશમાં ઉડે છે એ મને હમણાં આવીને ખાઈ જશે. That is the power that white Americans hold. ખાલી સ્કિન કલરથી આટલો બધો ફરક પડતો હતો ત્યારે. ઓકે? કે તમે બ્લેક છો તો તમે સ્લેવ છો, વ્હાઇટ છો તો તમે માસ્ટર છો. અન્ડરસ્ટુડ? રાઈટ? એટલે હવે આખું આકાશ પોતાનું ઓન કરે છે ને એવું કહે છે કે આ મારું ખુદનું છે. ઓકે? મારી ખુદની ટેરિટરી છે, આ બધું છે એની પર હું રાજ કરું છું. ઓકે? ઓલ ધેટ. But a caged bird stands on the grave of dreams. Grave એટલે શું થાય? Grave. Grave એટલે કે where you bury dead people. જે dead હોય ને dead, એને જ્યાં ખોદીને બરી કરવામાં આવે ને, અંદર બરી કરે ને, that is a grave. Okay? અને grave of dreams meaning કે આના સપના મરી ગયા છે. કોના સપના? Caged bird. Caged bird, right? So caged bird means yeah. So their dreams are dead. Okay? એટલે અહીંયા ખાલી ઊભું છે. કારણ કે એના ડ્રીમ્સ એને પૂરા થાય એમ નથી. His shadow shouts on a nightmare scream. Okay? એનો જે shadow પણ છે ને, જે caged bird નો shadow પણ નીચે પડે છે ને, ઈ પણ સ્ક્રીમ કરે છે. એને પણ ફ્રીડમ જોઈએ છે. બર્ડ તો છે ને shadow ઈ રાડ પાડે છે. Okay? His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his